Tok kami nak ajar kita orang macam ni nak olah numbering on your Microsoft Word. Important note to be taken. Okay, Tok mesti ingat Tok prepare your numbering before you start typing in your document. First, macam biasa kita orang buka Microsoft Word and then choose blank document. Once kita orang dah kasih tok blank document, it is important that kita orang pilih awal-awal apa get front page macam the acknowledgement, TOC, title page and everything awal-awal. So for example, UiTM usually needs 3 to 4 page for acknowledgement, title page, front page and everything. Okay, what you guys can do is kita orang zoom out dulu di bawah situ, zoom out, or just hold CTRL on your keyboard, control button and then scroll ke di bawah, and then akan zoom out pakai kita orang lah. Okay, that's number 1. Number 2, kita orang buka tab atas tu, ada insert design, layout, references. Kita orang tekan layout. Okay, under layout ada banyak options, tapi for numbering kita orang hanya pakai breaks. Okay, for Mac sama, for Windows this one is Windows lah. For Mac pun I think it's the same. Okay, tekan breaks. Ada 7 higit. Usually mun mula numbering kita akan pakai under section breaks, tekan next page. Okay, so ambil contoh front page untuk report kita orang ada perlu 3 gig yang perlu ada number. So kita orang tekan polanya 3 kali. Tok is front page kita orang take, and then this one pakai kita orang start document kita orang. Okay, untuk page breaking. Next, kita kami peliknya. Okay, akan ajar macam ni mau atur nya pun numbering so that nya start at the 4th page yang kita orang mau tak. For example, 4th lah. Okay, first you use your mouse cursor this one. You use your mouse and then you double click on the bottom page, the bottom part of your writing page. So the 4th page lah, for example, double click, yang akan ada keluar header and footer. So I will work with footer kali tu. Okay, first kita orang mau click on different first page lah atas. Click on it. Okay, ni akan pada first page footer section 4. Section 4 is page 4 lah. And then after that kita orang klikkan link to previous tu, so that nyasi ambil numbering yang kasih tu, nyasi akan link dengan yang previous page nya yang nya detect. So nya akan jadi the only page yang start dengan numbering kita orang. Okay, you click on this link to previous. Okay, the cursor untuk typing masih blinking lah footer kita orang. Okay, and then you press on, still on header and footer, you press on page number. Okay, on this page number tu kita orang pun preference, either kita orang mongkah left side, center or right side. Okay, we go for center plain number. Boleh lah, pilih lah kita orang mana kita orang mau suka, depends dengan dokumen kita orang, dengan requirement daripada pihak university. Okay, so we choose plain number 2. Okay, jangan bingung, first nya memang nombor 4 since kita work with the 4th page. Okay, next we go back to page number, and then ada format page numbers dalam list dia. Kan kita tiap pakai bottom page ke top page, page margin tu apa semua. And then you go to format page numbers.
Okay, under this one, kita orang boleh tukar format number yang kita orang mau pakai. So for example, mun document as usual we use numerical macam tu lah, 1, 2, 3. Okay, yang lain si perlu gago. Okay, this one page numbering di bawah tu. Tu yang penting. If kita orang click on continue from previous section, nya akan pilih nombor 4 lah. But if you guys want it to become number 1, you click on start at. Okay, nya akan automatically kah number 1. We press OK, and then nya akan jadi nombor 1 lah di bawah tu. Semuanya settle. Untuk area document kita orang akan type. Okay, nya akan jadi nombor 1. Situ. Okay, nombor 1. Okay, for TOC, which is apa nama benda ya? Roman number. Same method, tapi kita orang mau atur each page first. Okay, so ambil lah kita orang start your acknowledgement at your second page in this document. Okay, so for example, the first page is your title page, and then the second one is your acknowledgement, the third one is your TOC. Okay, we start with second page. Second page is for acknowledgement. Kita orang sama juga. At the bottom of the page, the second page for acknowledgement, the second page, kita orang double click on the footer, which is the bottom part of the page. Okay, so nya akan keluar header and footer sama macam section 4 tadi. Okay, now you do the same as section 4 tadi. First, you click on different first page, and then you click on link to previous. Okay, next you go to page number, and then pilih kita orang pun preference top page, bottom. Okay, we choose bottom just now. Plain number 2, which is aligned center. Okay, alright, ni akan keluar nombor 2 based on page yang kita orang pola kini tu. Okay, next sama juga, pergi page number, tekan format page numbers. Okay, for Roman numbers kita orang tukar number format kita orang. So you click on this list, and then you can see there's Roman number here. To Roman number kecil, to Roman number caps. Enggak, ada titik, ada titik, ada titik, ada titik. Okay, usually we'll go for yang ada titik. Okay, also the same as section 4, because kita orang pola Roman number 1 dekat acknowledgement page. You click on start at, so ni akan jadi 1, Roman number 1. Si perlu tukang, tekan just kat start at, ni akan automatically buka nombor 1 ya untuk kita orang. Tekan OK. Right, you have your Roman number 1 at the second page for your acknowledgement. For your TOC, okay, kan kita dah dekat page for footer dengan header. Click on footer section 3 di bawah ya. Same, pola benda sama, tapi si perlu kah different first page dengan link to previous. Why? Because ni akan link nombor yang ada dekat page number 2, which is acknowledgement. So acknowledgement tekan dah Roman number 1. So if, okay, beri contoh, we click on page number, go to bottom page, plain number 2, yang akan jadi nombor 2. Okay, yang terus nombor 2. Kata we will deal with this one. Okay, section number 3, nombor 2 sama juga. Pergi ke format page numbers, number format, tukar jadi Roman kecil. Klik OK. Okay, so acknowledgement dengan TOC dah settle. Okay, now kita mau buang
the last number dekat title page tu. Since kita nak simok ada apa-apa nombor dekat title page. Okay, first you click on different first page. And yeah, that's it. Yang akan buangkan. So, yang jadi pecahan. Section 1, first page dimpun. Section 2, first page dimpun akan continue at section 3. And then section 4 yang akan jadi first page nyampun juga. So, yang nombor 1 stop. And then you can close your header and footer dekat atas tu. Dekat atas this step. And that's it. So you guys can put your TOC at your third page. Okay, tekan situ. As usual, you click on references, table of contents, automatic table 1. Okay, just click OK. That's it. Then this one you can start typing. If you want your automated TOC untuk generate, kita orang pun title kasi tu directly. So this one kita orang tekan heading 1. For those yang si tahu, tekan heading 1. Choose your required font. For example, Times New Roman. Your specified font number, font size, sorry, 12. And then you just type in, title 1. Okay. So, balik ke table of content. Tekan table of content yang kita orang buka tadi. Tekan update table atas ya. Yang akan automatically update kita orang pun title. Okay. Alright. For next, macam kita orang dah pula next page. Okay. Habis semua tu. And then move on to the next page. Tekan page break. Okay. You see here. Page nya dah ada nombor 2. So kita orang perlu gago git no atau numbering. Selepas kita orang dah settle pola semua kerja kita orang. Okay. So next page same. Pola heading 1, tekan heading 1. Change your desired font. Times New Roman. Font 12. And then type in your title 2. Okay, once you're done with that, make sure after kita orang pola editing on each and every heading, title, page kita orang mesti update table dekat TOC. Okay. Monya set dah keluar, just click yang akan ada keluar grayish area tau. Click on it and then click on update table. And then Word is updating the table of contents. Select one of the following option. Click on update entire table. So yang akan keluarkan title yang baru tadi. Click OK. And then yang akan keluar number 2. Okay, mau ada apa-apa hal, you know where to find me on WhatsApp. Thank you so much for watching, and I hope this video helps a lot for you guys throughout the semester.